Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Sherlock Holmes, crimini e punizioni. Continuiamo la nostra ricerca qui nell'orto botanico e dobbiamo parlare anche con una signorina. Adesso cominciamo a guardarci intorno nelle parti nuove. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. The symbol is not from Kew Gardens. E allora? Allora, simbolo sui vasi trovati a Kew Gardens. I vasi provengono da un altro posto. Bene. Qui non c'è niente di interessante, quindi continuiamo ad andare avanti. Dry tropics. Non c'è niente neanche qua. Oh, siamo usciti. Quindi adesso ci troviamo dall'altra parte. Qui. There is a smell of burning. Infatti. Andiamo a vedere. Ce ne eravamo già accorti del bruciato. Abbiamo trovato un vaso rotto. The symbol is not from Kew Gardens. Altro simbolo. A broom handle was half burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. Cosa vuol dire la maschera bruciata? The remains of a picture frame. Ok, il falò l'abbiamo controllato. Qui sembra non ci sia altro. No. Perfetto. Devo uscire per forza di qua. Cestino non c'è niente. Oh. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Che casino. Water lily greenhouse. Palm house. Director's office, cloakroom and laboratory. Colonial collection. Nursery. Seed house. Ventilation system. Dry tropics. Guardate tutto. A map of Kew Gardens. Quindi diamo un'occhiata anche qua. Vasi. A water tank.
A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Bicicletta, acqua, e qui non c'è niente. Cos'è questa? La nursery, vero? Seed house. La scelta dei semi. Open. Cosa mi serve aprire e chiudere quella finestra? Fare esperimenti? Ci sono semi ma non cerchiamo niente. Adesso parleremo con Margaret White prima di andare avanti di qua. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Cosa c'è sulla scrivania? These Guanti. leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Vabbè. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Perfetto. This is one of the outlets of the ventilation system. Ok, parliamo con Margaret White. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary.
Oh, controlliamo. Profumo costoso. Famiglia povera. Come fa a avere profumo costoso? Non ho capito cosa mi manca. Sì, quello lo sappiamo, ma è l'ultima cosa. Nubile. E quindi? Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Cosa c'è da fare adesso? Allora, la signorina Margaret White sembra ricca e radiosa, tuttavia ho notato dei puntini marroni sulle sue mani, provocati dalla pellagra, una malattia generata da un lungo periodo di malnutrizione. Ciò dimostra che la sua infanzia è stata molto misera e infelice. Tuttavia, gli evidenti segni di attuale ricchezza dimostrano un cambiamento radicale nella sua vita. Bene. Oh, c'è da fare un po' di ricerche. Allora, trova le piante rubate, trova le piante usate per uccidere, esamina gli edifici e ottiene informazioni su Montagdan. Scopri che ha ucciso il signor Montagdan. E non abbiamo scoperto nulla. Di là siamo arrivati, quindi andiamo di qua adesso. Seed House. Sì, lo sapevamo già. Diamo una controllata in questo pezzo qua per non doverci tornare dopo. Ok, fammi passare. Fammi passare. Altra mappa, identica a quella di prima. Ah no, dice che siamo qua. Perfetto, quindi qui c'è la nursery. Adesso andremo a vedere la nursery. Vabbè. Stai alla larga. Nursery. Aperto. Oh, cosa c'è qua dietro? Non gliene frega niente. Perfetto. Sempre in mezzo ai piedi sei. The seeds of plant species are stored here. Però non mi dici molto. It is a bust of Montague Dunn. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Oh. Quindi viene da qua. Quindi no, non ho visto. Sì, dobbiamo parlare del pezzo di
arma, quindi prima di andare via di qua bisogna parlare di quella cosa lì. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Scrivania, guardiamo cosa c'è di interessante qua su. A glasses case. It is empty. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Niente di interessante. Oh, c'era qualcosa. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfetto. Quindi qui non c'è più niente e siamo di nuovo fuori. Oh, questa cos'è? Ah, è solo il passaggio. Perfetto. Qui non c'è niente. Adesso bisogna tornare a parlare con lui là. Oh, c'è un'altra roba. Oh, mamma mia, quanta roba. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Ok, perfetto. Quindi anche per oggi è tutto. Ci salutiamo. Grazie per la visione del video. Ciao a tutti. Ciao ciao.